Região do Canyon do Cosmos, céu. I think you and me are gonna get along just fine. We're getting pretty close now. Yep, bringing her down. Capítulo 10, Sentinela do Vale. Brought you as far as I could. Hope y'all don't mind walking, cause now you're on your own. What about the next time we need a lift? Send up a signal. Just make sure I got room to land. Happy trails to you. The Vale's this way. Caralho, que eu não posso dar TP pra ilha, mano. Pelo menos eu já tenho o Chocobo daqui da área, graças a Deus. Não posso dar TP, mas eu posso ir de Chocobo. Doesn't give a shit if everyone dies in the process. Sounds like a total nutter. I mean, there's not much point in having a planet if there's no one left to enjoy it, is there? That said, let's not forget that we still got a whole nother planet. One that's reared its ugly head time and time. Behold Cosmo Canyon, a sacred sanctuary where the planet's greatest minds gather. It's beautiful. More than I ever imagined. Come on, let's pick up the pace. I can hear it calling my name. Yeah, me too. Beleza. Pegamos! Cosmo Canyon. Hey, guys! It's me! I'm back! Nanaki? I can't believe it. It really is you. We were so worried. Welcome home. Whoa! Now, why don't you go pay your respects to fellow Bugenhagen? Come on. You can let them through. They're good people. I promise. After all, they're the reason I'm here. What in the hell was that? Hey guys, it's me. Who? He's such a softie. Real quick, gotta check something. An airship dropped these on us this morning.
wanted posters of the terrorists who bombed those reactors. But I think we can say you had nothing to do with all that. Even if Nanaki hadn't vouched for you, it's obvious. Os caras ficam olhando pros lados ali como se fosse disfarçar se fosse o cartaz com as fotos dele. Então, é porque eles não sabem, né, também, né? Que o cara trocou as fotos, né, do pessoal. Então, tipo, o cartaz dessa destruição era deles antes, né? Aí eles ficam meio sem falar, não é a gente. Gotta keep on our toes. Eles não tem nem o que falar, não é a gente, essa sorte aqui não é de vocês, não é. I was born and raised here, in this canyon. I was to become a watcher of the Veil like those before me, until I was taken by Shinra. Now that I'm home, and have repaid my debt to you, I plan to serve my village once more. I appreciate all that you've done for me. Thank you. We're really gonna miss you, Red. Oh, don't say that. You're only making this harder. I mean, I wish we had more time, but this is my duty. I suppose it was your duty to act the old man. I wanted you to treat me as an equal, not a dog. O bom é que ele consegue engrossar a voz a qualquer momento, né? É bom ator, né? So, was that goodbye? Nah, I'm sure we'll see him around the canyon. The real question is, why'd we come here? To learn the secrets of planetology. Come on! Can't forget that materia! As for me... that'll do. I'm gonna steal some shut-eye, if you don't mind. E o robô dorme? Then we can see the sights. Ué, quando você desliga ele, né? Não, é porque ele vai dormir. Pra poupar energia? Não ficar o tempo inteiro ligado na tomada? Vamos ver se é a bateria. É. Eu até hoje não sei andar por essa cidade. Eu não sei onde os TP vão ir pra cada lugar. Eu só vou completar a missão principal, que pelo menos eu não tenho que completar a missão secundária, porque eu fiz tudo. Eu também, mano. Não entendo por que pra dar fast travel também tu tem que falar com esses NPC. Nossa. É só abrir o mapa e clicar onde você quer. Exatamente. Finalmente estou chegando no final de Final Fantasy VII Rebirth. Eu vou pegar todas as conquistas nessa run. E falta 2 só, né? 3, né, teoricamente, só que uma das conquistas é... Pegue todas as conquistas. Oh, these are the friends I was talking about. Thank you for looking after Nanaki. My name is Bugenhagen. I teach planetology here in the canyon. One could say I know a thing or two about our world. A thing or two? I doubt there's a thing or two you don't know about it. Well, it might seem that way to a child like yourself. I'm not a child anymore. I'm 48. 40 what? Nanaki here has a long life ahead of him. In human terms, I would say he's about 15 or 16 years old. That's more than old enough.
I can protect our Vale and everyone in it. Which is more than I can say for my good-for-nothing father. Oh. Speaking of the members of our little community, have you announced your return to one and all anarchy? Not yet. Be right back. But where are my manners? Please, come in and have a look around. Vou formatar meu computador, né? Those devices are testing the pull of gravity. Tem algo específico que eu posso trigar já que vai... Vai continuar? While that may appear to be little more than a glistening mineral at a glance, it is in fact a crystallized collection of our planet's memories. Matéria bruta. Don't you worry, my dear. I'll find a way to bring out the full depth. Working here is an incredible honor. Porque nada que tava ali. You recognize that little scamp? I'll have you know that in his childhood, Nanaki was quite a handful. That is one of the first Mako detectors ever built. Though I suspect it can't detect much now. Detector de Mako. Uma coisa que eu acho interessante da história do Final Fantasy é que, tipo, os jogos subsequentes, eles não têm relação com os outros, né? Tipo, claro, algumas coisas relativamente básicas se mantêm, né? Mas, tipo, tu sabe que o jogo vai terminar naquele momento, não vai ter uma parte dele. Tipo, uma parte dele não, uma continuação, no caso, no próximo jogo numerado. É. E todas as continuações que os Final Fantasy tiveram não foram muito boas, né? You won't find a larger telescope on the planet. With it, you can see to the edge of the galaxy. There's no better view of the stars than through this scope. But the lens could do with some cleaning. My apologies. The lights we observe here have traveled. Nothing is as beautifully complex. There's so much we've yet to learn about the universe. But that's just how we're wired. Humans can't help it. That again, huh? That's... The planet crying out. A sorrowful dirge indeed. One I've heard all too often of late. This tubing allows us on the surface to hear the inner voice of the planet. What we just heard didn't come from the planet, though. That was definitely the voice of a weapon. You seem awfully sure of yourself, miss. Because we saw them with our own eyes. 2 in the Corel and Gungaga reactors. They were loud and huge. A fascinating account, were it true. However, such grand delusions could be a sign of Mako poisoning. Do see a doctor.
O Monster Hunter Wilds em 3 dias vendeu 8 milhões de cópias. Foi mais que o Final Fantasy XVI. 3 milhões e meio. Foi mais que o Monster Hunter World, eu acho. Eu acho que talvez o Monster Hunter Wilds vá se tornar o jogo mais vendido da Capcom. Existe essa possibilidade. Fora o desempenho, que é uma porcaria, ele deu uma melhorada agora, né? Depois do último patch, né? Fora isso, minha principal reclamação dele é que a gente tá OP demais. Os monstros, eles morrem, tipo... Às vezes eu vou pro multiplayer, aí quando eu chego na luta pra dar o primeiro golpe no bicho, os outros jogadores já matou ele. Aí passou ali uns 6 minutos. A luta demora muito? Que as caçadas demoram muito pouco. Os bichos, eles tinham que ter um pouco mais de HP. Acho que o dano deles tá bom, mas o HP deles, eu acho que é porque a gente tem... nesse jogo, a gente tá bem mais OP do que nos jogos anteriores. A gente dá muito dano, tem um sistema de ferimento agora no jogo. Quer dizer, tinha no WoD também um sistema de abrir ferimento no bicho, mas não funciona da mesma forma. Agora, tu quebra os ferimentos, aí tu acaba dando mais dano, porque cada arma tem uma técnica diferente pra dar mais dano nesses ferimentos. Então a gente tá dando muito dano e os bichos estão morrendo muito rápido. Acho que fora... Acho que uns 2 ou 3 bichos de endgame no nível Tempered. Acho que fora esses 3 aí, as outras caçadas estão bem fáceis. Muito triviais. É. E claro, né, depois de jogar 3 Monster Hunter, o cara aprende a jogar, né? Aí o cara já não é mais um noob também. Que nem os caras reclamam, o Elden Ring é muito difícil. Não, cara, não é difícil. Ele é o mais fácil. Ele é o mais fácil de todos, mas é que também a gente tá há uma década jogando esse jogo da FromSoft. An apt name, though it is as much a reservoir as it is a stream, being the sum of the planet's spiritual energy. It is the very essence of our Se tu fosse fazer uma tier list de todos os Dark Souls que tu já jogou. Todos os Souls, na verdade. Todos os Souls. Todos os Souls. O Armored Core conta também? Não é Souls. Armored Core não conta, né? Mas Sekiro conta. Conta, Sekiro conta. Combate, o Sekiro é o melhor de todos. Isso é o único problema do Sekiro é que não tem muita variedade de arma, né? Tu usa só uma katana. Pois é, tu usa só katana e aí tu tem aquelas habilidades lá que não é muito... Tu não pode usar muito elas, porque tu tem munição pra elas. Sim. Então ele não é S-tier por causa disso aí. Agora, deixa eu ver. História e mundo e lore, aí é o Dark Souls 1. Dark Souls 1. O Dark Souls 3, ele reaproveita muitas ideias do 1 e algumas do 2. Aí eu acho que o online dele funciona muito bem. E tem vários boss lá que eu gosto, como Midir, por exemplo. Aí eu colocaria Dark Souls 1 e 3 no mesmo tier.
O Dark Souls 2... Não, Dark Souls 2 não dá, velho. Eu fiz todas as conquistas deles, do Scholar e da versão base, cara. Não dá, velho. Muito ruim. É muito ruim. Quer dizer, mesmo um Dark Souls muito ruim, ele ainda é um bom jogo. Agora, em comparação com os outros Dark Souls, ele é muito fraco. Eu acho que ele tinha uma ideia que eu gosto dele é acrescentar inimigos no New Game Plus. Coisas diferentes, né, no New Game Plus, né? Basicamente inimigos, né? Não tem caminhos novos, mas tem inimigos, né, pelo menos. Aí tem a Pecadora Perdida, tem 2 NPC quando tu enfrenta ela no New Game Plus. Aí tem NPC onde não tinha. NPC, inimigo e Phantom. Aí... Eu acho que no 2 eles... O 1, eu acho que as Covenants do 1 são bem variadas, mas eu acho que no 2 tu tinha mais incentivo pra jogar online, porque era mais fácil, tu tinha as arenas, aí tu podia jogar nas arenas pra farmar coisa pra tua Covenant. No 1 tu tinha que invadir. Aí tinha uma arena lá, mas era no DLC, eu acho que não tinha Covenant pra ela. Era só se tu quisesse fazer PVP mesmo. Eles retrabalharam algumas Covenants, por exemplo, tem a Covenant azul lá que... No 2... No 1, tu invadia o mundo dos pecadores lá, dos inimigos lá, dos jogadores que matavam NPCs, esse tipo de coisa. Aí no 2 essa ideia continuou também, só que tu acrescentou o negócio de que tu pode ser invocado para ajudar um jogador que tá sendo invadido. Isso é uma ideia muito pensamento pra novato. Isso eu achei que deixou legal. Aí a Covenant Vermelha continua a mesma coisa, só que com a adição da arena, né? Então acho que ficou mais interessante no 2 como eles fizeram. Porque se tu não quisesse invadir, tu podia alternar pra arena, e aí tu poderia continuar farmando as coisas da Covenant. Não, o problema da arena é aquela coisa, né? A arena do Dark Souls 2, se tu ganhasse a partida, tu ganhava um ponto, se tu perdia 2, ou tu perdia 1 também, igual. Acho que tu decaía no rank, porra. Aí é foda, velho. Tu não vai derrotar tanta gente seguida assim, mano. Olha, mas não, acho que as duas piores coisas no Dark Souls, cara, eu sou capaz de perdoar tudo nesse jogo, mas 2 coisas são imperdoáveis. A adaptabilidade. Isso é imperdoável. E o design dos mapas e do mundo de uma maneira geral. Cara, parece que os caras eles não estavam muito atentos a detalhes, eles só, por exemplo, o jogador ele não pode chegar no palácio lá do Vendrick no início do jogo, beleza, tem que botar uma barreira aqui, aí beleza, vamos botar umas pedras aqui da altura do quadril do jogador, porque já que ele não pode pular nem escalar, ele não vai conseguir sair. Cara, imagina no mundo do Dark Souls 2 a lógica disso. O teu cara, ele carrega umas espadas maior que ele leva golpe de dragão e não morre num hit só. Aí porque tem uma pedrinha ali de meio metro no portão que leva pro coisa lá, pro Vendrick.
Aí porque tem essas pedrinhas lá, ele tem que ir pro Santuário de Inverno. Só que aí o Santuário de Inverno exige que tu percorra o mundo e mate as 4 criaturas mais poderosas que tem. Tudo porque teu personagem não pode subir uma pedra de meio metro. Por que eles não fizeram? Cara, se era pra mostrar que o jogador ele realmente não poderia passar por ali, nem precisava aquelas pedras. Tipo, botavam um paredão ali, ou melhor, ou tu tirava o Santuário de Inverno ali de cima e botava ele no caminho normal, ou onde fica o caminho normal, tu simplesmente fecha ele, põe um paredão ali, e aí o jogador tem que subir pro Santuário de Inverno. Era só isso que precisava fazer, mano. Eu não sei porque que os caras botaram esse portão com essas pedrinhas de meio metro no caminho. Aí tu vai lá no Iron Keep, naquele... Cara, é muito imbecil isso. No Bonfire, antes da Covenant do Sino, lá em cima, tu desce meio metro, aí tem o Bonfire, aí o que tu faz? Não posso voltar mais, porque tenho meio metro pra escalar aqui e meu personagem não sobe meio metro. Agora eu tenho que subir a escada e passar pela Covenant. Só que nem isso tem lógica, porque é um jogo que tem um fast travel. Então se fosse pra forçar o jogador aí por um caminho, nem pra isso serve, já que tem fast travel. Cara, foi muito mal pensado, mano. Não precisava nem ter esse buraco, essa descida onde tem o Bonfire. Era só ter um chão normal ali, aí tem o Bonfire, aí o jogador olha assim, tem uma escada aqui pra subir, vou lá. Daí ele encontra a Covenant, pronto. Não sei por que os caras botaram isso, velho. Não, é só cara, se eu jogar de novo, todo mapa que eu encontrar ali, por onde eu passar, eu vou achar um problema com ele. Eu acho que o melhor mapa do Dark Souls 2 é Majula, porque Majula tu pode ir por vários caminhos, aí tem o poço lá que pode descer para 2 lugares diferentes, daí um deles é uma Covenant, aí o outro segue o caminho normal pro esgoto. Aí tem a mansão. Aí tem os NPC. Majula é o lugar mais interessante. E mesmo assim aí lá mesmo dá pra ver que o senso de proporção e escala do jogo tá muito errado. Se tu sobe lá naquela torre onde o cara te dá o anel azul lá, aí tu olha em direção à Torre das Chamas de Hyde, tu olha pra lá, cara, parece que tu vai ficar 1 hora caminhando até chegar lá. Mas não, 2 minutos tu tá lá. Said it was presumptuous of me to think I could save the planet. She decides her own fate, you see. As rain cleanses. Não, e o Scholar of the First Sin é o maior cash grab de todos, né? É o único jogo que eu conheço que lançou uma edição tipo Definitive Edition e que deixou o jogo pior. Geralmente é o contrário, tu lança uma Definitive Edition, uma edição especial que melhora o jogo. Mas esse deixou pior. Porque adicionou um monte de inimigo nos lugares que não tinha e que torna o jogo mais inconveniente. Especialmente porque nesse jogo o inimigo tem poise infinito. Aí pra acessar os DLCs,
Tu tem que achar as chaves ainda. Então tu não pode acessar os DLCs assim que tu encontra o portal pra eles. Tu precisa ir nos lugares pra achar a chave. A única coisa que eu lembro que o Scholar fez bem é que ele... o braseiro lá do ferreiro, do Macduff, não é mais lá no Iron Keep. Aí isso é muito melhor, porque pra tu usar o ferreiro tu precisa ir até o Iron Keep. Não, agora no Scholar tu acha antes. E aí tu pode começar a usar o ferreiro antes. Eu acho é só tu derrotar o perseguidor que tu consegue essa porra. Ever since I was little. My blood's been nothing but a curse. If I ever started to forget, E aí tu vai pelo outro lado, pelo lado que vai com a águia. E então Dark Souls é o pior tier. Dark Souls 2. O 2 é o pior tier. E o Elden Ring? Tier R de ruim. Tier de ruim. Aí Elden Ring, cara, o Elden Ring é muito bom. Mas... não sei se eu colocaria ele... Eu não sei se eu colocaria ele como melhor que o Dark Souls 1 e 3. Eu acho que o Dark Souls 1 e 3 ainda são melhores. Mas o Elden Ring, ele tem bastante... tem mais replayability. E ele é mais conveniente pra jogador novato ou que não sabe jogar bem. Porque no 1 e no 3 e no 2, se tu empacasse num boss lá, fudeu. Tu vai ter que bater a cabeça na parede até tu derrotar o boss. Agora no Elden Ring, se tiver um boss difícil lá, tu dá meia volta e tem mais uns 20 outros boss lá, área e item pra pegar. Aí você vai lá, fica mais forte, volta e derrota o boss. Esse aí é o maior sub... problema? Não, essa é a melhor conveniência dos jogos da série Souls. Que é ao invés de tu ter lá, escolha a dificuldade, fácil, normal, difícil. Não, dentro do jogo tu dá as ferramentas pro jogador ele mesmo poder modularizar a dificuldade dele, né? Se tu quiser um jogo mais fácil, tu pode grindar o jogo inteiro e pra avançar na história. E quando eu falo grindar, não é nem algo que o cara é obrigado a fazer. Ele simplesmente tá explorando o cenário e aí ele acaba ficando mais forte do que o boss da história. Agora, aí se ele quiser deixar o jogo mais fácil, ele tem os summons, os ashes, as cinzas, sem falar no próprio co-op. Agora, se ele quiser deixar o jogo mais difícil, aí ele joga sozinho e faz só o conteúdo linear da história. É. DLC dá pra contar como um jogo novo? Eu acho que o DLC, se fosse um jogo novo, ele seria muito bom também, cara. DLC trouxe um novo challenge do jogo pra mim, que foi o boss final, né? O Mithila com o Radan. É. Cara, eu nunca me senti tão humilhado em toda a série Souls, desde a Malenia. Mas eu acho que a Malenia nem chegou perto da humilhação que eu passei com esse cara, mano. A minha única decepção com esse DLC é que nada na história, no lore do jogo base, fala alguma coisa do Mithila com o Radama. Todo mundo tava esperando que esse DLC tivesse o Godwin, porque
É o irmão do Miquela que passa o... Que tem lore das pessoas tentando reviver ele. E o próprio Miquela tentando reviver ele. Aí esse do Radan surgiu do nada. No jogo base, eu não lembro de nenhuma menção do Miquela e do Radan juntos fazendo alguma coisa. Eu acho que o cara deu uma meio de Akira Toriyama. Todo mundo esperava alguma coisa e no final foi outra. Tipo, que nem a luta contra o Cell lá na saga Cell do Dragon Ball. Todo mundo pensou que ia ser o Goku, né? Que ia enfrentar ele, né? Aí foi o Gohan, né? Eu não lembro de outro exemplo. É, mas aí no caso no caso do Goku, tu acha que ele vai lutar contra o Cell porque ele é o protagonista. Então tu espera que todo filme, toda série que tu vê, tu espera que o protagonista enfrente o vilão. E porque, tipo, deu a entender sempre que ele tava mais forte de todo mundo, deu a entender. Vai dando a entender. Exatamente. E no caso do Elden Ring, o Radan não era, o Radan era um dos principais deuses e o Miquela também, só que não existia nenhuma ligação entre os dois a não ser o fato de que a Malenia enfrentou o Miquela. E claro, né, os três são irmãos. Mas não tem nada tão consistente como é em relação ao Godwin, onde o Miquela dizia que o Godwin seria um bom lord, daí o pessoal tentou reviver ele e aí não conseguiu, e aí o Miquela fez tem uma, não lembro se é uma arma ou um encantamento lá que faz referência ao Godwin. Eu acho que durante o desenvolvimento do jogo base, quando eles começaram a pensar no DLC, talvez eles tivessem pensado em colocar o Godwin como boss. Mas aí quando eles começaram a desenvolver o DLC, eles mudaram de ideia por algum motivo. E talvez eles mudaram de ideia e decidiram botar o Radan quando o desenvolvimento do DLC já estava mais avançado, porque apesar daquela luta do Radan ser bem épica, ser bem difícil, tem muita coisa ali que é reciclada da luta normal dele, né? O moveset dele, ele tem o moveset do Mog também, no cara lá que a gente enfrenta pra ser o DLC. O golpe que ele sai, vira o meteoro lá e desce explodindo tudo. Mas isso não impediu de eu tomar uma surra dele. Eles reaproveitaram muitas coisas do jogo base nessa luta. Então tem o moveset do Miquela Radan. Eles pegaram os golpes do Radan e adicionaram aquelas luzinhas lá. E aí a própria luz dá dano também. Então, não sei, mano. Acho que o pessoal eles mudaram de ideia e decidiram botar o Radan no final lá. E se tu parar pra pensar,
Mas aí tu tem que estar prestando atenção nos diálogos e na história, né? Coisa que nem todo jogador de Dark Souls Elden Ring faz. É. Mas se tu substituísse o Radan pelo Godwin, a história daqueles NPCs e o diálogo deles ia mudar muito pouco. Eles iam ter que mudar naturalmente. Quando falam Radan, iam ter que falar do Godwin. Mas a história dos NPCs de fato não muda. Por exemplo, tem um cara lá que ele é discípulo do Mog, ou pelo menos ele veio lá do Palácio do Mog. A história desse cara ia continuar a mesma, porque o Miquella, ele traiu o Mog também pra poder ressuscitar o Radan, tanto é que ele tá usando o corpo do Mog ali. E aí a história desse NPC continuaria a mesma, que é ele sabe que o Miquella é muito poderoso e que tá controlando tudo ali, daí ele entra no DLC pra se vingar em nome do Mog que foi possuído aí pelo Miquella pra ressuscitar o Radan. Aí os outros NPCs, deixa eu ver, tem uma NPC lá que ela é do exército do Radan. Pelo menos era amiga do Radan. Aí talvez essa teria que mudar alguma coisa na história dela. Mas os outros ali... Eu não tô feliz que seja ter sido Radan. É que não faz sentido pra mim. Alguma coisa aconteceu. Daqui uns 10, 15 anos, o Miyazaki vai chegar lá e falar: realmente a gente tinha pensado em colocar o Godwin no lugar do Radan, mas aí aconteceu tal coisa e a gente botou o Radan. Ele só vai falar: eu não queria que fosse óbvio, aí coloquei o Radan, só isso. Eu queria subverter as expectativas. Já volto. Won't be nothing left for you when I'm through. I think we did all right back there. What the hell is that? That is a key. It's huge. Under normal circumstances, I would stress that you mustn't judge a book by its cover. For the Gi, however, they're as fearsome as their appearance implies. These are the things that killed my mom? Now, Maki, this shall be your first trial. You are to explore this place. Understand the nature of its history. Okay, will do. Seek the relic of our past. Carry it forth and bring the truth to light. Only then shall the path reveal itself unto you.
Most would call that materia, but it is far more than a magic stone. It is a crystallized collection of the planet's memories and knowledge. Enganei. A remnant of our struggles, of our desires. Get rid of that thing! This one right here is for the planet! Going in! You're mine! There! That was this! Fear me! Here goes! Ai, me deu até vontade de reinstalar o Elden Ring aqui, deixa eu botar pra instalar aqui. Was a foreign key. Tá de jogar, vai Even daí. in death, their Elden Ring. enmity manifests as such. They who wander in search of retribution. A gente tem que treinar pro Night Rain, né, cara? Eu sou profissional nato já. Denigrate your enemy, Tu é profissional nato. nor Profissional make nato. light of their plight. Consider this statue. Vou chegar humilhando ele. Placed in this chamber for a reason. Handle it with the utmost care. I will. Deliver unto us the remnants of our past. Não quero enfrentar ninguém. Are these altars? Interesting, because my first thought was, are we gonna make it out of this place alive? Its decor is indeed the opposite of inviting. These look like the statue I picked up. If there is a reason for everything, then one could argue that everything has no reason. Regardless, you know what you must do, don't you? Deliver unto us the remnants of our past. Restore them to their rightful place. Begins to fade. Sinto nosso rancor esmaecer. Marlene, Daddy loves you. That it? Not in the least. Gives way to calm. Damn if that doesn't look convenient.
Claro. His presence. Yes. Come closer, that we may have our vengeance. Rain down your wrath! I am thine! You're mine! Sorry! Did I do good or did I do good? Fácil. Ah, entendi porque tem água aqui. Caso eu drope o negócio, tá na água, não cai no limbo. Entendi. Entendi. Bom, boa maneira de... de soft lock. The history of the Vale is intertwined with the Gi, for they first came to these lands many millennia ago. This sanctuary is proof of their persistence, for it was built to ensure that they never escaped. But if they were sealed away thousands of years ago, how'd they break out and attack the Vale? That I cannot answer. Only the Gi themselves could. But enough about them. You are here to learn about yourself, Nanaki. Nanaki. This cave serves as a boundary between our world and that of the Gi. It was vital to them in their plans. Were the Gi to seize control of it, the canyon would be doomed. And the people. When the Gi moved against us yet again, a certain watcher recalled this vulnerability. Huh? Since time was of the essence, he entered the cave without reinforcements. As he had feared, it was teeming with Gi, ready to descend upon the village. Determined to protect the Vale, he pounced from one foe to the next, felling all who dared oppose him. Hold on. If there was a watcher who single-handedly saved the canyon, how come I've never heard of them? For now, you should focus on your own struggles with the Gi. Their malice grows more potent. It's definitely good. I'll be honest. Do not allow fear to take hold of your heart. You are your own master, Nanaki. You and no one else. Pior que eu não tô colocando os comentários aqui do lado pra ver. Look through the crevasse and the gates beyond. Uma coisa que eu pensei também é que a história do Mesmer não tem nada a ver com a história do Mikelo também. Tipo, o Mesmer tá lá. O Mesmer é aquele cara. Não, mas, tipo, o que que ele é na história? Tipo. Ele. A Marika. A Marika. Mandou ele e o exército dele invadir lá aquele lugar. E aí ele tá lá até hoje. Ué. Daí eu falo que não tem.
Não tem nada a ver, porque realmente não, não tem nenhum. Não é como se tivesse um diálogo dele falando que vai. Que conversou com o Mikela, daí o Mikela falou que vai. Que um Tarnished vai invadir, que era pra ele tomar conta. Não tem nada. Tipo, o Mikela passou por aqui. Nada. Foda-se. Ah, só foi. Filho da puta. In what sense? They have yet to truly pass on, and their rage remains unquenched. Come, let us keep pressing forward. We're very nearly there. This reminds me of those altars. There is a similarity, yes. But this sanctum is much more ancient and serves a rather different purpose. The altars we came upon before were built to imprison the key. This, however, was built to provide the Cetra with a means to commune with them. Commune with them? Why would the Cetra do that? The Gi were the enemy. Good and evil, friend and foe. Dichotomy is not set in stone, as mutable as the winds. But for now, Monarchy, let us concentrate on the matter at hand, clearing a path to the truth. Ah, entendi. Gabal.
boss agora. Cara, eu lembro que no modo normal eu passei um pouco mal aqui. Ele é difícil. Considerando que os dois não tem build, né? Vou salvar o jogo aqui só por desencargo de consciência. What is it? Their ire manifests once more. Do not underestimate this foe. Talk about an axe to grind. What the hell is this thing doing up? My turn? Where's a big bucket of water when you need it? Ooh, gotta love it. Ain't no thing. Nope. Bring it home. Não, foi disparo focado, não era disparo focado. Say your prayers and beg for forgiveness.
Droga. Existe uma possibilidade muito grande desse bicho morrer. Droga, morreu. Deve tacar tudo, né? Rodou. Gilgamesh é contigo. Gilgamesh. Cara. Você é louco, mano. Nice! Form evanescent, rancor everlasting. Well done. You've become quite the formidable fighter. Sure have. So, does this mean I passed the test? I'm afraid that decision is not mine alone to make. Let us consult with one more qualified. Esperar a vida, que senão vai ficar com esse negócio vermelho na tela. Se bem que o filtro da tela tá vermelho já. The Watcher of the Vale fought valiantly and offered up his life in defense of our home. As you see, he still watches over us to this very day. Wait. Is that... Seto? My father? No, there's no way. The poisoned arrows of the key transformed his body into stone, and there he has stood ever since, his watch eternal, our savior. What about my mom? Did she know what had happened to him? Why, of course she did. It was, after all, she and Seto who asked me to seal off the cave. But why? Why did she never tell me the truth? Because she knew that if she did, you would attempt to seek your father out all by yourself. Your parents strove to keep our Vale safe. But there is one thing they fought even harder to protect. You, Nanaki, their son. She was afraid. Because I was too small and weak. Back then, perhaps, but not anymore. Heavens no. You've become a fine warrior in your own right. And that is precisely why I brought you here. But this is not where your journey is meant to end, my dear boy. You must leave the Vale once more. But I'm a Watcher now. I gotta protect our home like he did. Listen to me, Nanaki. When I first heard your friend's emphatic warnings,
I dismissed them outright. No more than the Yee-hoo. ravings of misguided youths. When you've lived as long as I have, you start to believe you've seen it all. That no surprises remain. Ai. But I realize now how very foolish I have been. The eyes that I thought saw the world clearly have grown blind to new possibilities. But I would hate to impede your progress any further. I bid you leave, Nanaki, before, like me, you become inured to your own ignorance. With sharper eyes and keener ears, go forth and in my stead seek the great truths of our world. Look after him for me. Don't worry. We will. You failed this trial, my boy. Continue your training and try again. Are you up to the task, Nanaki? you bet I am. After all. I am Nanaki, Watcher of Cosmo Canyon, and son of Seto, protector of our Vale. Já tem a thumb, já. Já tem a thumb. Já tem a thumb. Hearken unto me. My name is Gi Natak. O brave and noble Seto, I beseech you once more. Será que vai ser o primeiro episódio que vai ter mais de 2 horas? Ah, demora tanto sim, esse capítulo. Esse capítulo não acabou até agora, desde que eu iniciei a live. Seto, you are as magnanimous as ever. The warrior Nanaki, and you, the Cetra. Come with me. That was... Oh, an exciting turn of events indeed. We'll back you up for 2,000. No. This one's free. Can anyone explain to me why we're even taking this detour? Eu não tô afim de platinar o 7 Remake agora, né? Mas... eu tô muito ansioso pro terceiro jogo. Quero saber como é que vai ser o final. I don't know. This B-dude's too nice to freak me out. He may act nice, but who knows what he's planning. Stay alert. The home of the Gi lies beyond. Now let us begin our journey. Not so fast. What's in it for us? Unless it's materia, you can count me out. How strange you should mention materia. My people are also in search of it. Okay, all aboard!
stayed longer if I could, but I'll be back soon. I promise. I'm gonna... Maybe try swaying with the rocking of the boat? I wanna move less, not more. Didn't seem to mind when you jumped aboard. Only because he mentioned materia. Be quiet. The planet is listening. And what's wrong with that? Anything that reaches the planet's ears, in due time, reaches those of the Cetra. Unfortunately, the Cetra are not a tolerant people. Excuse me, am I intolerant too? I'm Cetra. You are indeed one of them, by lineage alone. You know not of their history. That has been lost to time. Their history? Consider your ignorance a blessing. The Cetra's past is fraught with horror and sorrow. So there I am, on the ground, bleeding out, watching everything go dark. Thinking, this is it. This is how it ends. Only, it isn't. Suddenly, the wind picks up out of nowhere. It tugs at me so hard, it feels like it's tearing my soul right out of my body. Next thing I know, I'm back in the orphanage. But nobody can tell me who found me or how I got there. It's a miracle. Sounds like what happened to me. Whole freaking army unloading on my position. I'm feeling every single bullet. Then, the wind starts blowing. Oh não, ele vai morrer, não. Caralho, desviou a bala na hora. None of it makes any sense. Timing perfeito, né, mano? É, mano. I somehow managed to beat the odds and wake up here, alone. Why in the hell did fate pick me? Can't think that way. Can't not think that way. Their luck runs out, but mine doesn't. I'm the only one who gets a pass. And now that it's just me, what am I supposed to do? You know? Yeah, I get it. Hey, come with me. Sure, but why? Espero que o Zack tenha uma relevância maior no próximo jogo, porque, tipo... É, aí ele tá só de bonito. Se cortasse toda a parte dele desse jogo, a história não ia mudar. Exatamente. Eu não sei se, tipo, eles quiserem usar esse jogo pra, tipo, ter um prólogo pra alguma coisa que vai acontecer no próximo jogo. Tipo, um prólogo não, um background, né?
É, a alguma maioria coisa que das vai acontecer no pessoas não próximo jogou jogo. Crisis Core, não conhece o Zack. Pois é, porque... Shrug it off and say he's been through 10 Porque times that realmente, shit. se tirar ele do jogo, não faz diferença nenhuma. Come on. The guy's desperate to prove himself. Not like he needs to. Everyone knows he's a bona fide badass. Hey, why don't you try picking up some work as a merc? A Zack of all trades. Why? Because one's not enough. It's just one thing after another. think about it. Parties and reunions. A lot of good dates started right. Did you hear? Is this our punishment? Is it true? Have all Get a load of this. Okay, let's see. The destruction of Sector 7 was orchestrated by Shinra themselves. We can't let those murderers get away with it. People of Midgar, fight back against our corporate oppressors by joining Avalanche. Seek us out at the lot off Petal Lane. Wow, that's bold. Yep. These guys are setting a trap for themselves. Shinra will just roll in and round them all up. Doubt public security will even bother going through the motions. Easier just to shoot and skip the paperwork. Then, anyone who goes is... An idiot, I know. But idiots are what we need right now. Folks who'll risk it all. Wait! Don't tell me you're going! The things I do for friends. Novo propósito. Esse capítulo vai dar mais de 2 horas aqui. Hey, you ever wondered about your purpose Mesmo in cortando as life? partes que eu apanhei no What boss you're doing passado ali. Sure, from time to time. Vai dar mais de 2 horas esse capítulo. All the time. Would never have guessed. Didn't used to, but things changed. Went through a lot after I joined Shinra, like... a lot. I bet. I ask because ever since I woke up, I've been wondering about what to do with all this time I've been given. Hey, Biggs. You said before I ought to try picking up some work as a merc. Yeah? 'Cause one's not enough. So who's the one? Cloud. He didn't tell you? Must not have wanted the competition. When exactly did you meet Cloud? The day before we hit Reactor 1. So... how long ago was that again? Weird. My internal clock's busted. Yeah, mine too. What's that about anyway? Good question. So, what do you think's gonna happen to our baby? Don't know. Just a wish. Treat you and yours to something special. You know. But remember, only one per person. I think I prefer being number 2 or 3. Suits me much better. Yeah. Why don't we all go camping? Like, the guy who only has to worry about the how, and doesn't have to decide on the what. A minor role? Exactly. I'm no hero. So how come I was the one who got saved? 'Cause someone needs you. You and your can-do attitude. And who might that be? You were the guy with Aerith, right? Whoever brought you back, I guess? And assuming there was someone, who could it have been? That's a good question. Let's just do what we want. Start at Robin Hood. It's just up ahead. Keep your eyes peeled. Copy. É isolado. Nobody, huh? Not a soul. Well, at least Shinra was a no-show too, right? Who's there? Huh. New recruit? As if I'd ever join Avalanche. I just came to see what kind of morons would fall for your dumbass propaganda, that's all. But I should have known. Nobody could be that stupid. Anyway, I'm out, losers. I told you I wasn't cut out for a living role. And here I thought I might have been saved for a reason. Some higher purpose.
Sorry for wasting your time. Biggs! It's up to us to find our own purpose. I mean, who says it's gotta be one way? Everyone's sitting back, acting like the world's doomed, but the future's not set in stone. We're not powerless. So long as we don't lose sight of what's important. You know, what matters most of all when the going gets tough. I don't know, hopes, dreams, maybe? Something like that. So long as we've got those. And hold on tight and never let go. Like this? Like your life depends on it. The world's lucky to have you. It's a start. Anyway, I gotta run. I'll be sure to pay a visit to Cloud when I get the chance. See ya. Think about what I said. Guess I should probably head home too. Home, É, o Cláudio é fácil aqui. Ali aqui. I'm back. Welcome home. Welcome home. Guess who I just saw? Biggs. Really? Said he'd visit too. Oh, yay! Did he say anything about Daddy or Tifa? No. Já volto. Sorry, I forgot to ask. Aww. Zach, would you mind checking on Aerith for me? Sure. We're all headed for the same place. You'll see your daddy and Tifa again. Soon? Soon enough, Marlene. Soon enough. It's me. The wind. That was you, wasn't it? Hello in there. We've arrived. Aldeia do Ziggy. Still standing. Welcome to the village of the Geek. The village of the... Welcome to our domain, children of the planet. Y'all hear that just now?
flesh is gone, yet our spirits are condemned to linger. Outsiders such as we are unwelcome, forever denied the planet's embrace. I feel for you. Can only imagine how tough that's been. My kin now dwell within these effigies. I beseech you, lend them your ears. Long has it been since they have had an audience. They're not bound to the planet, and so she rejects them. Because you have to come from the life stream to return to it. Which means these dudes can't die, right? They're invincible! I'm not sure that's something to celebrate. Being stuck as spirits with no hope of release sounds like a fate worse than death. As if you know anything about dying. I mean, are you even really alive? Another stuck spirit, perhaps? We shall not rest till the materia is ours. You and me both. Deal with that. The materia is ours. We shall not You've got this. How about you shut up? É melhor ir com a Yuffie mesmo, fazer o ataque normal. It was our fate to be spurned by the planet forevermore. Thus did we resolve to forge our own path to salvation. With materia, you mean? We long to lay hands on the materia of peace. Holy lightning. Don't overdo it. I'm coming! By treachery! Now, if you insist! There is but one thing that can deliver unto us ultimate salvation, and that is materia. So an ultimate materia? Where is it? You gotta tell me! In the materia of peace, we shall find the end, for which we have long yearned. Caso fim. Our ultimate salvation is cessation. It is nothingness. Our wish is not to exist, but rather to no longer exist. Ultimate salvation is nothingness? Okay. Of materia, we place our hope and faith.
I got a sinking feeling. Think we probably don't want to overstay our welcome here. It's hard to feel at ease around folks whose only desire is death. And if the planet won't let them have it, well, who's to say they won't let the planet have it? Save me! Sure. Don't you think someone responsible like me ought to hang on to that materia? So it doesn't fall into the wrong hands? I think we shouldn't get involved at all, lassie. Little late for that. What do you think he wants us to do for him? Steeped in our one desire, pure is the materia no more, with pain and spite made black. Steeped in our one desire, pure is the materia no more, with pain and spite made black. Steeped in our one desire, pure is the materia no more, with pain and spite made black. Steeped in our one desire, pure is the materia no more, with pain and spite made black. Whatever that materia is, we can't let them have it. No matter how much they want it. Don't know how far we can let this go, but for now we play along. Beyond, the star we called home began to wane. Until at last it was Why don't you lead the way? You're in good hands now! the earth shook, seas boiled, skies shattered, and time stopped. Fuels must be lighted. Those who began a new life here. To the planet, you are not welcome, not in life nor in death. Keep up! Buzz off. Get up! Goodbye! So sad! Hey, keep up! Just having a kick. Pode ficar meio mal das pernas. Eu posso tacar cura. Those not born of the life stream can never join its flow. One cannot return to that from which one did not arise. And so our souls sought refuge here. Yet idleness brought no solace. Our days, a penance imposed by the planet for the sin of our existence. And now, our only wish is to be freed from this prison, to be granted true release. From the planet, we claim the greatest of materia, a most sacred treasure, and imbued it with our desire for freedom. After an eternity, the materia began to stir, and thus did we rejoice, knowing that salvation was within our grasp.
We rejoiced, so convinced were we that our prayers for release had not been in vain. Yet the loathsome Cetra trespassed upon our lands and stole the treasure that would grant us deliverance. Therefore, we ask that you retrieve it, the black materia, key to our oblivion. Please, it alone can liberate us from this endless dream. The Gi cannot rest until our sacred treasure has been restored to us. Moreover, in redressing the crime of her ancestors, the Cetra may help us to let go our ancient grudge. Where is it? It is said the orb lies within a place of Cetra worship. A place of Cetra worship? Or temple? You know what? I have an idea. At least, I think I do. Forgive me, Hollow One, if I regard you with suspicion. Now hold on there. I'm friend to one and all, thanks to my crystal ball. No matter your need, I have the right read. He's strange, but you can trust him. Really. Alas, it appears we have been discovered. I trust you will return our materia to its rightful home. Only you can end our torment. I guess we're back? Yeah. Parece. We need to get moving. Right. I'll make you proud, Dad. Just wait. O capítulo só vai acabar quando a gente for pra Nibel. It's good to see you again. Allow me to escort you to fellow Bugenhagen. Please, this way. Hook, line, and sinker. Those undead suckers actually think we're gonna give them back their materia. They called it their salvation or whatever. But to me, it sounded more like something with the potential to wreak some serious havoc. Nope. No way in hell are we letting them have it. Can't let him have it either. Him? Sephiroth. Did no one else sense him? No. You're the resident expert. If you say Sephiroth was there, I'll believe you. Wait. So, are you saying Sephiroth's after the black materia too? Probably. Better to assume he is. Well, come on! Let's go! Can't let anyone get between me and my materia! So, Kitse, I gotta ask, how do you know about the Cetra Temple anyway? Well, I wouldn't say I know about it exactly. Not directly, anyway. What's that supposed to mean? I just recall some document or other discussing its existence. If we can get to a Shinra terminal, I should be able to find it again. Terminal, huh? They set any up here? I think so? But I bet old Boogie will know for sure. Tô bangado. Thank heavens you're alive. I feared you might have returned to the planet.
Oh, come on. We both know you didn't need to worry about me. After all, I am the son of Seto the Watcher. Forgive me, but if I recall correctly, Shinra should have set up a transmission terminal here in Cosmo Canyon, so... where is it? Oh. What did become of that thing? Ah, yes, now I remember. I was so fascinated by the technology it employed, I did some tinkering. Some tinkering, I say, though it was quite a lot. But now it serves a decidedly more practical purpose. You've got to be kidding me! Well, do you Ela know about transformou a o Seto terminal temple? em A temple, you say? If you uma mean a place where ventoinha. they worshipped gods, none exist. The Cetra never A turbina engaged in eólica. such practices. I didn't know that. Maybe it was referred to as such by someone ignorant of their culture. If instead it is a site of importance to the Cetra that you seek, texts do speak of one, and of the pains taken to conceal it. So, it does exist? Oh, perhaps, though I know not where it is. Huh? And even should you find it, I would urge caution. They were a star-crossed people. To follow in their footsteps is to court tragedy. However, the rewards may yet outweigh the risks. You must bring every one of your senses to bear. For then no secret will elude you, however well hidden. And when you return home, I hope you'll share your discoveries with me. Fellow Bugenhagen! What is it? I'm a little busy here. Another man in a black robe has come. What should we do? Well now, a friend of yours? Where'd you see him? Oh, the village gate. We should check it out. Yeah. Blessings of the planet be upon you. Are you in need of guidance? Tem como você voltar daqui? Nanaki! Is this man okay? He is, albeit rather weak. Not sure why, though. I know Mako poisoning when I see it, and this isn't it. Nibelheim, ain't that? Where Tifa and I grew up. Ah! Of course! Nibelheim has a terminal. I'd bet my whiskers on it. It, had a terminal. Cloud, remember when you told Gian attack back there? That I might be weird, but you can trust me. Aye, well, even if you were lying, I'm gonna prove to you that you can trust me. That I'm on your side. It's not that. We should go. Wait, you're talking about heading to Nibelheim from here? There's no roads you can take far as I know. Maybe we can't go by land. But by air. Meaning we'll need smoke. Right then, back to the airstrip we go. Beleza. PP. PP. Pra cá. Not that you've got a choice, but thank you for choosing Bronco Airlines. Sid, my friend, you couldn't give us a lift to Nibelheim, could you? A little far, but not too far, I reckon. The old girl should be more than up to the challenge. Vamos lá pra Nibelheim.
Concluir o capítulo 10.